Que harias si un dia visitares la tumba de tu hija, y encontrares allí un desconocido llorando con un bebé en brazos. Como si tuviera más derecho a estar allí que tú? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Don Esteban, un multimillonario que jamás mostraba sus emociones en público. Pero aquella mañana, mientras el sol apenas tocaba el mármol frío, él se congeló. Porque el hombre arrodillado frente a la lápida no era un extraño cualquiera, era el conserje de uno de sus propios edificios. Y el bebé que sostenía cambiaría su vida para siempre. Don Esteban no era un hombre fácil de sorprender. Había pasado su vida tomando decisiones que movían millions, construyendo hospitals, becas y empresas que levaban su apellido. Pero nada de eso lo preparó para la escena que tenía frente a la tumba de su hija. Se quedó inmóvil, respirando con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para atravesar el pecho. El hombre arrodillado lloraba con los hombres temblorosos, abrazando al bebé contra su pecho con una ternura que rompía el silencio del cementerio. Cuando finalmente reunió valor para acercarse, murmuró, ¿Tú qué estás haciendo aquí? El hombre se sobresaltó. Era un tipo joven, de piel oscura, manos ásperas de tanto trabajar. Y sí, Don Esteban lo reconoció al instante. Lo había visto cientos de veces empujando un carro de limpieza por los pasillos del rascacielos Fairmont Tower, saludando, en silencio, a ejecutivos que nunca aprendieron su nombre. Era Julián, pero nada en su mente encajaba. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué lloraba en la tumba de su hija? Y ese bebé. Julián tragó saliva, sosteniendo al pequeño como si temiera que el mundo intentara arrebatárselo. Señor, yo no pensé que vendría hoy. Y es el aniversario, respondió Esteban con frialdad, casi sin reconocer su propia voz. Siempre vengo. Y te pregunto de nuevo. ¿Qué haces aquí? Julián miró la lápida como si fuera una herida abierta. Sus labios temblaron antes de hablar. Vengo todas las semanas. Pero hoy no pude contenerme. El bebé hizo un pequeño sonido, buscando apoyo contra el cuello de Julián. Y Don Esteban, por primera vez, realmente miró al niño. Piel clara, ojos enormes y cansados, un mechón de cabello rizado. Algo en su rostro le resultó inquietamente familiar, pero no supo por qué. ¿Quién es ese niño? Preguntó él, con la voz quebrada entre autoridad y miedo. Julián respiró hondo, como quien está a punto de destruir o salvar lo poco que tiene. Se llama Martín, dijo con dificultad. Martín, fair. El apellido cayó como un golpe seco. El mismo que brillaba en las placas de bronce de toda la ciudad. El mismo que descansaba en la tumba frente a ellos. Y entonces, Julián levantó la mirada, con los ojos linos de una verdad que podía romper cualquier vida. Señor, Martín es su nieto. El mundo pareció detenerse. Don Esteban sintió que el suelo bajo sus pies se movía, como si la realidad se hubiera doblado de golpe. ¿Mique? Susurró, incapaz de formar una frase completa. Julián bajó lentamente la mirada hacia el bebé, como si temiera que la respuesta pudiera romper algo más que silencio. Su nieto, señor, repitió con un hilo de voz. Martín es hijo de Elena. Elena. El nombre se clavó en el pecho de Esteban como un recuerdo que lleva demasiado tiempo encerrado. Su hija, su única hija, la niña que él vio crecer como un rayo de luz, y que después se volvió una sombra
que nunca supo alcanzar. Había pasado un año desde su muerte, pero escuchar su nombre así, tiende golpe, lo desarmó. Eso es imposible, murmuró. Y sin embargo, mientras su mente buscaba negar la verdad, sus ojos no podían apartarse del bebé. Había algo en la forma en que fruncía el seno, en la cava de su nariz, en la manera en que respiraba cuando dormía. Algo familiar. Ella no me dijo nada. Insistió Esteban, ahora con más desesperación que rabia. Jamás me habló de esto. Julián cerró los ojos con dolor. ¿Por qué tenía miedo, señor? Tenía miedo de que usted no aceptara que estaba conmigo, que lo juzgara, o que la perdiera para siempre. El viento movió las flores sobre la tumba. Don Esteban sintió una punzada en la garganta. Contigo? ¿Qué era Elena para ti? Julián levantó el rostro. Sus ojos brillaban de lágrimas y verdad. Era mi esposa. La palabra cayó como un trueno. Esposa. No novia. No pareja. Esposa. El corazón de Esteban empezó a latir con demasiada fuerza. No, no puede ser. ¿Cuándo? ¿Cómo? Balbució. Hace 2 años, respondió Julián, acariciando la cabeza de Martín. Nos casamos en secreto. Ella quería decírselo. Lo intentó muchas veces. Pero cada vez que iba a visitarlo, se echaba atrás. Tenía miedo de decepcionarlo. Esteban se cubrió el rostro. El ardía. No sabía que mi hija vivía con miedo de mí. Dijo, casi sin voz. Julián lo observó con una mezcla de respeto y dolor. Ella lo amaba, señor. Mucho. Pero también amaba la vida que construimos juntos. Y no supo cómo llenar ambos mundos sin romper uno. Elena, atrapada entre dos vidas. Y él, demasiado ciego para verlo. Don Esteban retrocedió un paso, como si las palabras de Julián lo hubieran empujado físicamente. Sincha el corazón golpeando contra las costillas, recordando cada silencio, cada distancia, cada momento que nunca entendió de su hija. Durante años había pensado que Elena simplemente se alejaba, cuando, en realidad, estaba tratando de proteger algo que él nunca imaginó. ¿Y por qué vienes aquí cada semana? Preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Julián miró la lápida con un dolor tan profundo que parecía no caber en su cuerpo. Porque era lo único que podía hacer, dijo. Elena siempre decía que, para lo que para, quería que Martín creciera sabiendo quién era su madre. Aunque no lo entienda, quiero que él sienta su presencia. El bebé se movió ligeramente, buscando calor. Y Julián lo acomodó con una delicadeza que quebró algo en el pecho de Esteban. Ese hombre, ese conserje que él apenas había notado en sus propios pasillos, estaba viviendo un duelo que él ni siquiera había imaginado. ¿Vivían juntos? Preguntó Esteban, temblando. Sí, respondió Julián. Teníamos un pequeño apartamento cerca del centro. No teníamos mucho, pero ella decía que era el primer lugar donde se sentía libre. Libre. Aquella palabra fue un golpe. Porque su hija necesitaba estar lejos de él para sentirse libre. Ella, nunca me habló de ti, dijo Esteban con un nudo en la garganta. Nunca me pidió ayuda. Nunca me dijo que estaba embarazada. Julián bajó la mirada, respirando hondo. Lo intentó, confieso, muchas veces, pero siempre volvía triste, diciendo que no encontró el valor, que usted esperaba algo más grande para ella, una vida distinta. Y tenía miedo de que pensaras que estaba tirando su futuro por estar conmigo. Esteban cerró los ojos. El silencio de Elena
ahora tenía explicación. No era indiferencia. Era miedo. Yo jamás habría corrido que viviera conmigo. Dijo él, con la voz quebrada. Ella lo sabía, respondió Julián suavemente. Solo no sabía cómo enfrentar lo que imaginaba que sentirías. Durante unos segundos, ninguno habló. Solo así escuchaba el viento, el leve murmullo de la ciudad a lo lejos, y el suave respiro del bebé. Y entonces Esteban notó algo en la base de la tumba. Un pequeño zapatito de lana amarilla, tallado a mano. No era suyo. ¿Qué es eso? Preguntó. Julián bajó la mirada y sonrió con tristeza. Lo hizo Elena. Tgo ese zapatito para Martín cuando on estaba embarazada. Lo dejó aquí el día antes de. La voz ese le quebró. El día antes de que la perdiéramos. Esteban levantó el zapatito, temblando. Era tan pequeño, tan frágil, tan lino de la vida, que él nunca supo que existía. Don Esteban sostuvo el diminuto zapatito entre sus dedos como si fuera una reliquia sagrada. El tallado era suave, imperfecto, con pequeños nudos donde claramente Elena había, de checo, y vuelto a tejer. Lo imagino. Su hija, sentada en algún silén pequeño, quizás con música suave, tejiendo para un bebé que él no sabía que existía. La imagen lo atravesó el alma. Nunca me dijo que esperaba un hijo. Murmuró él, con la voz hecha pedazos. Julián soltó un largo suspiro. Quería contárselo después del nacimiento. Confieso. Decía que cuando usted viera al bebé, todo el enojo se desvanecería. Nadie puede mirar a un bebé y seguir siendo duro. Así, decía ella. La frase de yo a Esteban completamente inmóvil. Su hija lo conoce mejor de lo que él creía. Pero, ¿por qué nunca llegaron a ese momento? Preguntó, temblando. Julián tragó saliva, los ojos clavados en la tumba. ¿Por qué Elena no llegó al hospital, señor? Su voz era baja, casi un susurro. Aquel día, había de camino a verlo. Había decidido contarlo todo. Esteban sintió como el mundo se le cerraba encima. ¿Había verme? ¿A mí? Julián asintió. Sí. Tenía una bolsa lista, con las ecografías, una carta para usted, su anillo todo. Quería empezar de nuevo, sin secretos. El silencio que siguió fue devastador. Esteban apretó el zapatito contra su pecho, como si necesitara aferrarse a algo para no derrumbarse. Ella intentó decar. Ella nunca llegó. Un camión se desvió, explicó Julián, con los labios temblorosos. El conductor bajó la vista, un segundo para tomar su teléfono. Elena trató de esquivarlo, pero su auto volcó. Esteban levó una mano a su rostro. Dios mío, susurró su voz rota. Siempre pensé que no era justo que usted no supiera por qué estaba conduciendo tan tarde. ¿Por qué insistió en ir ese día? Julián respiró hondo. Lo hacía por usted. Por nosotros. Por Martín. El bebé murmuró algo en sueños. Ajeno al dolor que llenaba el aire. Esteban lo miró, con los ojos llenos de una tristeza que nunca había sentido. Ella quería llenar su familia, señor, dijo Julián. No separarla. Esteban sostuvo el zapatito una vez más, con la mirada perdida y el corazón destrozado. Y no quedaban dudas, en hay orgullo, en hay barreras. Solo quedaba un padre, que por fin comprendía el amor que su hija había intentado proteger. Don Esteban permaneció en silencio largo rato, con el zapatito de lana cerrados entre sus dedos. El viento movía suavemente las flores sobre la tumba,
Y por primera vez en mucho tiempo, el no intento ocultar sus lágrimas. No había nadie que impresionar allí. Solo estaba su hija, y la verdad que por fin salió la luz. Julián, dijo después de un largo suspiro, yo no quiero seguir viviendo sin saber quién era realmente mi hija. Y he perdido suficiente. Julián lo miró, sorprendido por la suavidad en su voz. Puedo contar todo lo que necesite, señor. Elena dijo muchas cosas atrás. Cartas, recuerdos, historias que nunca tuvo tiempo de compartir. Esteban lo interrumpió, con la mirada fija en Martín. Quiero conocerlas. Todas. Quiero conocerla a través de ustedes dos. Martín se movió en los brazos de Julián, como si sintiera que algo importante estaba ocurriendo. El bebé abrió los ojos por un segundo, mirando a Esteban con una curiosidad tranquila. Y por alguna razón, ese pequeño gesto terminó de derribar las últimas murallas que quedaban en él. Déjame cargarlo, pidió Esteban, casi en un susurro. Julián dudó por un momento, no por desconfianza, sino por la carga emocional del instante. Luego, con cuidado, depositó el bebé en los brazos del hombre que alguna vez Elena llamó papa. Esteban sostuvo a Martín como si sostuviera una vida entera. El bebé apoyó su cabeza en su pecho, escuchando su corazón, y de pronto, algo se acomodó dentro de él. Una herida empezó a ser. Un vínculo empezó a nacer. Una segunda oportunidad se abrió, aunque lega retard. Tien tus ojos, dijo Julián, sonriendo con tristeza, pero la sonrisa y esta Elena. Esteban asintió, tragándose el llanto. Ella hubiera sido una madre increíble, murmuró. Y tú, has sido un padre mejor del que yo merecía para mi nieto. Julián bajó la mirada, humilde. Solo hice lo que ella me pidió. Protegerlo, amarlo, mantener viva su memoria. Esteban respiró hondo, con una nueva firmeza en su voz. No vas a hacerlo solo nunca más. Martín y es familia. Tú también. Julián levantó la mirada, impactado. Vamos a criar a este niño juntos, continuó Esteban. Yo ponderado lo que tengo. No por deber, sino por amor. El amor que ella dijo aquí, en este pequeño. El viento sopló con suavidad, como si Elena los bendiera desde algún rincón del cielo. Y mientras Esteban abrazaba a su nieto por primera vez, comprendió que la vida, incluso en medio del dolor, a veces te regala un nuevo comienzo disfrazado de un nombre tan pequeño como Martín.